Cristiano Ronaldo, Portuguese voetballer, heeft wel bewonderen zwaarde eigenschappen en gewoonten. Hier zijn 10 goede eigenschappen van Cristiano Ronaldo. 1. Professioneel toewijding. Ronaldo is buiten gewoon toegewijd aan zijn werk. Hij traint hard en streeft altijd naar verbetering, waardoor hij een van de best voetballers aller tijden is geworden. To competitive geest, hij heeft een intens competitive geest en geeft nooit op. Ronaldo wil altijd winnen en doet alles aan om zijn team naar succes te leiden. Discipline. Ronaldo is zeer disciplinair in zijn levensstijl. Hij volgt een strict trainingsschema, let op zijn voting en vermijdt schadelijk gewoonten, wat heeft bijgedragen aan zijn fysiek en mental fitheid. Voor doorzettingsvermogen. Hij staat bekend om zijn doorzettingsvermogen. Ronaldo heeft veel obstakels overwonnen in zijn carrière en heeft zichzelf keer op keer bewezen, zelfs in moeilijke situaties. Leiderschap. Ronaldo is een inspirerend leider. Hij neemt verantwoordelijkheid en motiveert zijn teamgenoten om het best uit zichzelf te halen. Zal op als bitten het veld. Teamspeler. Ondanks zijn individual successen gelooft Ronaldo in teamwork. Hij begrijpt het belang van samenwerking en speelt goed samen met zijn teamgenoten, wat heeft bijgedragen aan het behalen van collectief doelen. 7. Philanthropy. Ronaldo is ook bekend om zijn philantropische inspanningen. Hij heeft onze liefde bedregen gedeneerd aan goed doelen en heeft zich ingezet voor verschillend liefdadige sprint, met name op het gebied van kindergezondheid. 8. Positieve mentaliteit. Ronaldo heeft een positief instelling, zal op als bitten het veld. Hij blijft gefocust, zelfs in moeilijke tijden, en laat zich niet ontmoedigen door tegenslagen. 9. Respect en professionaliteit. Ronaldo toont altijd respect voor zijn tegenstanders, teamgenoten, coaches en scheidsrechters. Hij gedraagt zich professioneel en is een voorbeeld voor jonger spelers. 10. Inzet voor succes. Ronaldo is vastberaden om succes te behalen, zowel persoonlijk als op professioneel vlak. Hij streeft voortdurend naar verbetering en is nu tevreden net minder dan het best. Dit zijn slechts enkel van die goede eigenschappen van Cristiano Ronaldo. Hij is een opmerkelijke sportman en een inspiratiebron voor velen.